여러분 안녕하십니까? 박코치 뉴스입니다. 첫 번째 소식을 알려드리겠습니다. 박코치의 어학원 국내 어학연수 훈련생들은 처음 입소하자마자 영어 인터뷰를 진행하게 되는데요. 지난 3월 입소한 22기 훈련생들의 첫 인터뷰를 통해 대한민국의 영어 교육의 현실을 알 수 있었습니다. Have you ever been jinxed? Jinxed? No, jinxed. No? Camera kiss? I don't understand. I'm sorry. 그룹 팝송 훈련, 그룹 액팅 훈련, 그리고 아나운서 되기가 350반 훈련의 핵심인데요. 김지은 코치를 통해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 네, 여기는 박코치의 학원입니다. 훈련생들이 3, 4, 5 모여있고 들뜬 모습이 역력한데요. 그룹 팝송 훈련을 하기 위해 분주한 모습입니다. 멀게만 느껴졌던 영어를 이런 놀이 훈련을 통해 가까워졌다는 것만으로도 이미 성공한 것이 아닐까요? 지금까지 김지은 코치였습니다. 그룹이 아닌 혼자 다른 사람 앞에서 영어를 한다. 그것도 프레젠테이션을 말입니다. 여러분이라면 어떠시겠습니까? 박코치의 학원에서는 불과 3개월이라는 단시간에 이렇게 영어를 자연스럽게 말하게 됩니다. 김성진 코치가 전해드립니다. 네, 이곳은 박코치의 어학원의 영어 프레젠테이션 현장입니다. 국내 어학연수 전체 과정 6개월 중 절반인 3개월이 지났는데요. 훈련생들이 영어로 자신의 이야기를 발표하기 위해 열심히 준비했다고 합니다. When I need help, I can find all kinds of friendly people who have different jobs from each other, which can help me in many different situations. A first impression is really important in forming a personal image, but unfortunately, my first image is not always good. 훈련생의 발표를 보니 훈련생들이 지난 시간 동안 얼마나 열심히 훈련을 해왔는지를 알 수 있습니다. 3개월 전에는 상상도 못했던 영어 프레젠테이션, 그것이 이제는 가능해졌습니다. 지금까지 700반 프레젠테이션 현장에서 김성진 코치였습니다. 여러분, 6개월 전의 훈련생의 모습을 기억하십니까? 한국인이라면 10년 넘게 영어에 투자된 돈과 시간, 이루 말할 수 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 우린 여전히 영어를 잘 듣고 말하지 못합니다. 여러분의 문제가 아니었습니다. 제대로 된 영어 훈련법이라면 누구나 할 수 있습니다. 이 믿기지 않는 모습을 현장에 나가 있는 존 리포터가 보도합니다. 리포터 존 리포터. Hello and welcome to Coach Park's Training Centre, here live and exclusive for the big pop-up debate of the century, the 8 greatest pop-up debaters in Coach Park Training Centre history, live today on the Park News Network. Discussing all the big topics, TV or movies, baseball or soccer, soda or beer. Let's begin! Coffee or tea? Coffee or tea? As you know, kids are very, so easy to approach the tea into your house. So you can take a tea in your house easily. So In my case, I thought without Americano, there's other coffee is so sweet. I thought it is very bad for our health. We know broccoli is really helpful for our body. That's why I think beer is healthier than soju. And I also think that actually I didn't alcohol, but I heard beer is good, better than soju. But when you wake up next morning. Even though beer is more comfortable after drinking, but I don't think so. Because we've been making, especially in Korea, we've been making soju for a long time. And soju is the best drink to Korean. Because So now we're going to have an interview with some of our super debaters. Johnny, are you happy with your performance today in the debate? yeah, sure, I satisfied my performance. Okay. Yes. Do you think your pink T-shirt distracted the other team? Yes, my strategy is a little bit success, I think, but sometimes it's not good for ours. Right. You distracted your own team as well with the pink. Yeah, I'm satisfied with this discussion, and this discussion is make me feel is very enthusiastic. It can feel a little bit energetic, and I really appreciate it to join this discussion. Thank you. Right, and that is all from today's big debate. See you next year. Live and exclusive.
10 years in public education, did it improve your English? Does your mouth still remain closed? The changes that 22 graduates made, that is what everyone can do. We are waiting for the next challengers. Until now, I'm Coach Young.